Our next concept is based on arithmetic progression, students. Arithmetic progression. Now, actually, they will not ask a question directly from arithmetic progression, but we will use the concepts of arithmetic progression to get the answers for some cases. That is the reason we should know this one. Now, when we can call that series is in an arithmetic progression? A series is in arithmetic progression. When we can call it? For example, there is a series like this: 3, 7, 11, 15, 19. Can I call this series is in arithmetic progression? Yes. Why? Common difference is same. So, any series whose common difference, the difference between any two successive numbers is same or constant, then we can call that series is in arithmetic progression. Arithmetic progression. Okay. Now, write down the same thing. In a series, if the difference between any two successive numbers is constant, or equal, then we can say that the series is in arithmetic progression. Series is in arithmetic progression with first term as A, and common difference D. With the first term A and common difference D. Below that, write down, students. Tn is equal to, that is nth term. Tn is equal to A plus n minus 1 into D. Nth term Tn is equal to A plus n minus 1 into D. A plus n minus 1 into D. A plus n minus 1 into D. Sum to n terms. Sn is equal to n by 2 into A plus L. Sum to n terms. Sn is equal to n by 2 into A plus L. Where n is equal to number of terms, A is equal to first term, L is equal to last term. This is the formula which we will use for sum to n terms in an arithmetic progression if you know the first and last term. But there is also one more formula for us. What it is? Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into D. N by 2 into 2a plus n minus 1 into D. Usually, nth term formula is what we have written, A plus n minus 1 into D, right? So, in place of L, we will write A plus n minus 1 into D. So, A plus A will become what? 2A plus n minus 1 into D. That is the reason it will become 2A. Okay. Sum to n terms, if you know the first and last term, we will use this formula. If we know only first term and a common difference, we will use this formula. So, they will not frame a question directly from arithmetic progression, but as I already told you, they will ask the applications of arithmetic progression mostly. Sometimes we need to find the sum of the numbers and all those things. There we will use this formula. Okay, right? Next. Now we will see the question, students. Please see that ninth one. Statement based question. Consider the following statements and question with respect to an arithmetic progression. The first statement they given for us is the sum of first and last term of an AP is 301. So first of all, what is our question?
Okay, question is, what is the average of all the terms of AP? Generally, what is the formula for average, students? Sum of observations by number of observations. So I need to find actually sum as well as number of observations. Then I can tell the answer for this question. Now, first statement 1, the sum of first and last term of AP is 301. Only statement 1. Can I answer my question? Do I know the number of terms here? If I know the number of terms, I would have used n by 2 into a plus l formula. Why? Because sum of first and last term. A plus l means what? That is the value they have given. So only with the first statement I cannot tell my answer. Now please see the second statement. What is the data which contained in the second statement? The first term and common difference of the AP are 2 and 3. That means A value they have given, D value they have given, and the AP consists of 100 terms. N value they have given. Can I find the sum? N by 2 into 2A plus N minus 1 into D. Yes, I can find. And already they have given number of terms also. That means, can I find the average? Yes, that means statement 2 alone is sufficient to answer the question, right? So that is our answer. No need to find the answer. Just check whether are you able to find the answer or not. Yes, you are able to find the answer, right? So our answer, it becomes statement 2 alone is sufficient to answer the question, whereas statement 1 is not sufficient. Statement 2 alone is sufficient for us. No need of calculating what is that average or anything. Now see here. From here onwards, all are random questions, students. Random questions. That means from here and there they are picking some questions. We will see those type of questions from here onwards. Each question will be different from the other one. Okay. Now what they are telling, x and y are natural numbers other than 1. So first of all, tell me what is the set of x and y I can take whenever you see this type of conditions. What is the values of x and y I can take? Can I take 1? No. So from where I can take 2, 3, 4 and so on. This is the set of x or y I can take. And clearly they are telling that y is greater than x. So I should keep this thing in my mind while I am assuming the values. You can assume anything, but make sure that y value is greater than x. That is the condition. Now, which of the following represents the largest number? In general, whether multiplication will, in case of in natural numbers, I am not speaking about the integers. Integers means the story will be different. Why? Because negative numbers will be small, right? So forget about that thing. I am telling only about the natural numbers. Now tell me, in the natural numbers case, will the product will be highest or division will be highest? Generally, product ekku untunda, division ekku untunda andi? Product will be the highest one, right? In case of natural numbers, malli ikkada stress chestunna, endukante integers ante emaitado chuddam. For example, I have -3 into -4. What will be my output? 12, right? Same -3 by -4, what it becomes? 3 by 4. Okay, in this case, this is fine. Now I will take one more value. Just see here. -3 into 4. What is my output? -12. Now -3 by 4. What is my output? -3 by 4. Okay. Now tell me which among these two is highest? ఏది పెద్దదండి? 3 by 4 పెద్దదా 12? -3 by 4 is the greatest value here. Why? Because మనకు తెలుసు negative numbers. Tell me whether -3 is greater or -2 greater? -2. Based on that logic, here -3 by 4 is greater. So here division is greater than multiplication, right? So that is the reason we are not speaking about integers. I am telling only about the natural numbers. In case of natural numbers, obviously product will be highest in general. So my answer might be either this one. That is the only chance. Directly you can tell, or else what we can do, the other thing is take two values. I will assume y as 4 and x as 2. Can I take? I can take, right? So now xy value will become what here for me? 8. X by y will become what? 1 by 2. Y by x becomes 2. Now x plus y, that is 6 by 8. What it becomes? 3 by 4. Which is the greatest among all these three?
xy. Like this, you take 2 to 3. 2 to 3 random examples and then confirm it that xy is the greatest one among this one. So remember, always my suggestion is, most of the students will do one mistake very commonly, that is they will read the condition and they will not put the values on the paper. Yes, they will think that okay, except 1 I can take any values, like this they will assume and they will try to do. My suggestion is, whenever there are any conditions like this, definitely first write the set, what you should take, and then do the operations later on that one. Okay, please keep this thing in your mind. Now, take down this one. Okay, right. Next one, see here. Let P, Q, R and S be natural numbers such that, this one was asked I think in 2024 or something like that. Please see this one. P minus 2016 is equal to Q plus 2017. This is the question. And they are telling very clearly that P, Q, R and S are what? Natural numbers. That means only positive numbers we will have, positive integers we will have. Now, from this, what happens to P, students? Q plus 2017 plus 2016, right? Now tell me which among these two is greater? Edi peddadi cheppandi? P na, Q na? P is the greatest, right? Why? Because to equal it to Q to equal it to P, I should add something around some 4000 something. So which one is greater among these two? P is the greatest among Q. Okay, that is done. So now Q is out of the race. Q is out of the race. Now I will compare P minus 2016 with R minus 2018. R minus 2018. Now from this, P value will become R minus 2, right? When I send this 2016 to the other side, it becomes plus. Now this will become what? R minus 2. R minus 2. That means which one is greater here? P or R? R. Why? Because I should subtract 2 from R, then only it will be equal to P. So that means definitely R is greater than P. So now P is out of the race. Now I need to compare these two. R minus 2018 is equal to S plus 2019. When you send 2018 to the other side, it will become what? S plus 2019 plus 2018. Now tell me which among these two is greater? R. Finally, the greatest among the 4 numbers is what? R. Just by comparison. Just by comparison. Based on these comparisons, you can expect one question, students. Greater, lesser. Which one is greater, which one is lesser, like this. Right? Next one. 12th one. Consider the statements regarding two prime numbers P, Q and R greater than 3. Now tell me what are the values of P and Q I can take here. 5, 7, 11, 13 and so on. Why? Because they clearly mentioned greater than 3. And next, and C is a composite number. C is a composite number. What is the least composite number? 4. 4, 6, 8, 9, 10 and so on. These are the values of C I can take here. Right? So for PQ I can take these values. For C I can take these values. Now first statement. P into Q cannot be an even number. So generally when we will get even numbers? When you multiply two even numbers, what is the output? What is the output? Even. When you multiply an even with odd, what is the output? General. Take simple example. 2 into 3, 6 is an even number.
When you multiply two odd numbers, 3 into 5, 15. 15 is an odd number. Right? This is the understanding. Now, P into Q cannot be even number. Is it true or false? Why? Because P and Q both are odd numbers. Why? Because I don't have 2 here. Actually, this is an even prime numbers. But here they clearly mentioned above 3. So, I don't have chance to take 2. So, both the P and Q values are what? Odd numbers. So, odd into odd, what it becomes? Always odd only, right? So, cannot be even number. Yes, that is correct. Next, P into Q into C will never have any zeros at the end. When we will get a 0? 5 and 2. A combination of 5 and 2 will give us a 0. Now here, can I take P and Q values as 5? Yes, I can take. And here there are many even numbers, right? Almost all the even numbers except 2. So that means can never have 0. Is this true? No, that is false. Why? Because I can have 1 0. If I take P or Q value as 5, I can have 1 0. Then that is wrong. Next, P into Q by C can never be an integer. P and Q are what? Prime numbers. That means what are the factors do they possess? 1 and itself, right? Now C is a composite number. Is it possible for C to divide either of P or Q? P ni Q ni asal divide cheyalesada C. It can never divide P or Q, right? So answer meeku em ostadi oka P by Q form lo ostadi. Ante worst case lo em ostadi decimal e kada. Decimals manaki integers aitaya. So can never be integer. That one is also correct. అర్థమైందమ్మా మళ్ళీ వినండి. P and Q are what? Prime numbers. Prime numbers అంటేనే అవి వేటితో డివైడ్ అవ్వవు కదా, ఎక్సెప్ట్ 1. అంతే కదా, 1 and itself. ఇప్పుడు నువ్వు PQ వాల్యూని కింద C ప్లేస్లో అయితే తీసుకోలేవు కదా. వై? బికాస్ C ఈజ్ ఏ కాంపోజిట్ నెంబర్. దట్ మీన్స్ C కెనాట్ డివైడ్ P, C కెనాట్ డివైడ్ Q. It cannot divide. But what is the output? You will get something, some x by y. You may get a value like this. ఇది ఇంటీజరా? ఇంటీజర్స్ అంటే ఏంది? 1 2 3 4 ఇట్లా ఉండే నెంబర్స్ ని మనం ఇంటీజర్స్ అంటాం. Will we have an integer as an answer for this question? No, never. So that one is also correct. So how many statements are correct here? 2 statements are correct here. 2 statements are correct here for us. 2 statements are correct. అంతేనా? ఓకే, ప్రోడక్ట్ కింది తీసుకుందామంటావా? సెవెన్ ఇంటూ 5 by 35. మా ఛాన్స్ ఉందమ్మా. సారీ. Here only one statement is correct for us. Only one statement is correct for us. Only one statement is correct. Chance undi. You can take it. Only one statement is correct for us. Next, see the now, yesterday we told, right, we have written the statement also. When you are assuming a 2-digit number, you can assume it as xy or anything, xyz. But when you perform the mathematical operation, you should expand it. Now please see here, the sum of 2-digit number x and the number formed by reversing it is what? 77. So x and vada ఇచ్చినాడు కాబట్టి can I take the 2-digit number as AB? xy బదులు AB తీసుకుంటున్నాం ఎందుకంటే వాడే x అని ఒకటి ఇచ్చినాడు కాబట్టి. So when you reverse it, what it becomes? Reverse చేస్తే ఏమవుతుందండి? అది BA అవుతుందా? Reversing the digits means it becomes BA. Now what they are telling, sum of this number and the number formed by this is 77. So now you need to perform a mathematical operation. Now when you perform a mathematical operation, definitely expand it. So now what happens to this? 10A plus B. 10A plus B plus 10B plus A. This sum is equal to what? 77. This sum is equal to what? 77. Now 10A plus A, it will become what? 11A. B plus 10B, 11B. That is equal to what?
77. So that means 11 times of a plus b value will become what? 77. Now a plus b becomes 7. A plus b becomes 7. Now then how many values of x are possible, right? How many values of x are possible? Now tell me a and b are two single digits such that their sum is equal to 7. What are the chances I can take? Can I take 0 and 7? 0, 7 తీసుకోని కింద? No. Why? Because it will become a single digit. So first 0 తీసుకునేటందుకు ఛాన్స్ లేదు. So what I can take here? 1, 6. Yes, I can take this one. Next 2 and 5. Yes, I can take. Next 3, 4. Next 4, 3. 4, 3 I can take. Yes. Next 5, 2, 6, 1. Next can I take 7, 0? 7, 0 తీసుకోవచ్చా తీసుకోకూడదా? ఎందుకు తీసుకోకూడదు? రివర్స్ చేసినాక అది 2 డిజిట్ అని చెప్పిండా? రివర్స్ చేసినాక అది 2 డిజిట్ అయింది అని చెప్పిండా క్వశ్చన్ లో? చెప్పలేదు. సో యూ కెన్ టేక్ ఇట్. సమ్ టైమ్స్ హీ విల్ క్లియర్లీ మెన్షన్ దట్ ఆఫ్టర్ రివర్సింగ్ ఇట్ బికమ్స్ ఏ 2 డిజిట్ అంటాడు మళ్ళీ. అప్పుడు ఈ 7, 0 తీసుకోవద్దు. బట్ హియర్ he didn't mention as in the question, so you can take all these 7 possibilities for us. So how many chances are there? 7 chances are there. మళ్ళీ చెప్తున్నా, సమ్ టైమ్స్ he will mention that after reversing also it becomes a 2 digit number. అప్పుడు మీరు ఈ 7, 0 తీసుకుంటారా? No, you cannot take it. Okay, please be careful with that. ఇక్కడ లక్కీ ఏంటంటే మీకు ఈ 6 ఛాన్సెస్ వచ్చి ఆగుతారు, ఆప్షన్స్ లో 6 లేదు. సో అప్పుడు 7, 0 తీసుకునేటందుకు ఛాన్స్ ఉంటుంది. 6 కూడా ఉన్నది అనుకోండి, కథం, 6 మార్క్ చేస్తారు, వెళ్ళిపోతారు. కొంచెం జాగ్రత్త అమ్మా, చెప్తున్నాను కదా. ఫస్ట్ 2 డిజిట్స్ ఉన్నది, రివర్స్ చేసినాక 2 డిజిట్స్ ఉండాలి అనే కండిషన్ ఏం లేదు అక్కడ. ఒకవేళ 2 డిజిట్స్ ఉండాలి అనే కండిషన్ ఉంటే వీ షుడ్ నాట్ టేక్ 7 and 0. ఎందుకంటే రివర్స్ చేస్తే అది ఏమవుతుంది, ఖాళీ ఉత్తి 7 అవుతుంది. I think the next question is also the similar kind. Please try to solve that one, students, everyone. Next question కూడా similar దే ఉన్నట్టుంది. ఒక్కసారి ట్రై చేయండి, సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. రైట్, ఇక్కడ వరకు బాగానే చేస్తారంతా. a plus b is equal to 6 వరకు వస్తుంది, అవునా? నౌ వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్ దే హావ్ మెన్షన్? డిజిట్స్ ఆర్ డిస్టింక్ట్ అండ్ నాన్ జీరో. చాలా క్లియర్ గా నాన్ జీరో అన్నాడు, డిస్టింక్ట్ అన్నాడు. సో అసలు ఇంకా 0 అనేది మనకు ఉండకూడదు. సో వాట్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్? ఐ కెన్ టేక్ 1 and 1, 5. I can take next 2, 4. Can I take 3 and 3? Why? డిస్టింక్ట్ అన్నాడు. డిస్టింక్ట్ మీన్స్ దీస్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. ఒక్కోసారి డిస్టింక్ట్ అంటాడు, ఒక్కోసారి 2 digits ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ అంటాడు. హీ విల్ యూస్ ఎనీ వర్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐ కెన్ టేక్ 4, 2 and next 5, 1. ఓన్లీ దీస్ ఆర్ ద పాసిబిలిటీస్ ఫర్ మీ. సో హౌ మెనీ ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్ హియర్? 4 ఛాన్సెస్. నాన్ జీరో అన్నాడు కాబట్టి ఎట్లా మీరు ఇంకా 0 అనేది తీసుకోరు.
These are the options left for us. Next. Now please see this one. Statements questions. Okkasari vinandi. Statement questions, whenever you want to solve this one, especially data sufficiency related one, what you need to do is first read the question. Question is what? What is X? And then see the statements individually. First, in the mundu manam chusnam. Data individually. And the second statement, first, when you read the first statement, assume that there is no second statement. Are you able to get the answer or not? If yes, that is a different story. Next, when you read the second statement, assume that there is no first statement. Only with the help of second statement can you tell or not. If you were not able to tell with first or with second, then join these two. That means now assume that both the values are given for you, statement 1 and statement 2. And then check, is it possible? If it is possible, you will write both the statements are required. Still, if it is not possible, still the data is not sufficient. That is how we will write. Now, what is our question? What is X? Now, according to statement 1, what are the values of X I can take? X is an integer between 25 and 30, right? So, what are the chances I have? 26, 27, 28 and 29. With this, can I tell X value, 1 value? Ikkada X ide value and cheppalesama. 4 chances are there. So, it is not possible for me to tell the answer. Now, forget about statement 1. Now, see the second statement. X is a prime number. There are infinite prime numbers. So, still I cannot tell my answer with only statement 2. Now, I will club the first and second statements. Now, first statement is X is an integer between 25 and 30. And second statement is X is a prime number. Can I tell one answer by using these two statements? The range is this one. In this, what is the prime number? 29. So, by using both the statements, I can tell my answer. Yes. So, both statement 1 and statement 2 are required to answer the question. Both the statements are required to answer the question. Here, both the statements are required to answer the question. Next one. E digits to unnadamma. If we only time waste cheyadaniki istadu, please be careful while counting them. Okay. How many numbers will be there such that it contains either 6 or 9 as a digit? Either 6 or 9 as a digit. Now see here students, from 600 to 699, all the numbers will have 6. Some numbers will also have 9 also. But anyway, we will count it for only once. So 600 to 699, how many numbers are there? 100 numbers are there. 0 to 99. Malla మీరు 600 to 699 అని 99 అని రాయవాకండి. ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్. 0 to 99. ఆ రేంజ్ అప్పుడు కూడా చెప్తాను చూడండి. ఎస్, 699 మైనస్ 600 చేయండి. వాట్ యూ విల్ గెట్? 99 ప్లస్ 1. ఎప్పుడైనా ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయంటే మైనస్ చేయండి. హైయెస్ట్ మైనస్ లీస్ట్ ప్లస్ 1 చేయడం మర్చిపోకండి. హౌ మెనీ నెంబర్స్ విల్ బి దేర్ ఫ్రమ్ 120 to 135? 120 నుంచి 135కి ఎన్ని నెంబర్స్ ఉంటాయండి? 135 minus 120, 15 plus 1, 16 ఉంటాయి. So, please do that one. Okay, now I need to tell which numbers will contain 61. So, what is the next range for me? 700 to 799. ఈ ఒక్క రేంజ్ క్యాల్కులేట్ చేయండి. అదే 800 to 899 కూడా ఉంటుంది. ఓకే, సో 6 ఉండేవి ఏంటి అమ్మా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 706, 716, 726, 736, 746, 756, 766, 776, 786, 796. ఇది 10 ఉంటాయి ఎట్లాగో. బట్ ఎందుకు రాస్తున్నా అంటే కామన్ డిలీట్ చేయడం కోసం రాస్తున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐ విల్ హ్యావ్ 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769. Right? These are the numbers which will have 6 as a number. Okay, 9 undevi entivi? 709, 719, 729, 739, 749, 759, 769, 779, 789 and 799. Next 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799. Sorry,
అంతేనా 799 ఇది 99 రావట్లేదండి 799 and now please be careful with the repeated numbers ఏమేమి ఉన్నాయి చూడండి 766 ఒక్కసారి డిలీట్ చేద్దాం ఐ విల్ సర్కిల్ దట్ వన్ 7 ఇంకేమన్నా ఉన్నాయా ఇక్కడ ఈ రెండిట్లలో నో కామన్ నౌ సీ దిస్ టూ ఈ రెండిట్లలో కామన్ ఏంటివి 799 ఐ విల్ రౌండ్ దిస్ వన్ ఓకే ఇప్పుడు 9 కి 6 కి కామన్ ఏమేమి ఉన్నాయి చూడండి 796 ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇట్ ఫర్ ట్వైస్ సో ఐ విల్ రౌండ్ ఇట్ ఫర్ వన్స్ 796 ఐ విల్ రౌండ్ ఇట్ ఫర్ వన్స్ నెక్స్ట్ 769 రైట్ ఈజ్ దేర్ ఎనీ అదర్ రిపీటింగ్ వన్ ఇంకేమన్నా రిపీట్ అయినదా అండి రైట్ దట్స్ ఇట్ రైట్ నౌ కౌంట్ దెమ్ మొత్తం 20 రాసినామా మనం 20లో ఎన్ని తీసేయాలి 4 అంటే ఎన్ని అవుతాయి 16 సో 16 అంతేనా సారీ 40 రాసినామమ్మా 40 రాసినాం 40లో 4 తీసేస్తే 36 నెక్స్ట్ సేమ్ 800 to 899 సేమ్ 36 ఇవి యాడ్ చేస్తే ఏమైనది 172 బట్ నాకు ఆప్షన్లో 172 లేదు ఏది మిస్ చేసినాం 900 మిస్ చేసినాం 900 ఈజ్ 1 సో ఓవరాల్ ఇట్ విల్ బికమ్ వాట్ 173 ఓవరాల్ ఇట్ బికమ్స్ 173 మళ్ళీ చెప్తున్నాను దిస్ క్వశ్చన్ వాజ్ ఆస్క్డ్ సోల్లీ టు వేస్ట్ యువర్ టైమ్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ అంతే ఈజీ ఇట్ ఈస్ నాట్ టఫ్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ సో ఇన్ ద ఇనిషియల్ ఫేజ్ యూ కెన్ స్కిప్ ఇట్ బట్ లేటర్ అట్లీస్ట్ యూ కెన్ గెట్ ద ఆన్సర్ ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్ వైల్ కౌంటింగ్ ద నెంబర్స్ కరెక్ట్గా కౌంట్ చేయండి తప్పు పెట్టేటందుకు ఛాన్స్ లేకుండా చూసుకోండి ఓకే అవి రిపీట్ ఉన్నాను ఒకటేసారి కదా మొత్తం కౌంట్ చేసేది ఎటు తిరిగి అన్ని నెంబర్స్లో 6 ఉంటుందా నీకు ఇంకా బాధ ఏమి 9 ఉంటే ఎంత లేకపోతే ఎంత ఎట్లయినా ఒకసారైనా కౌంట్ చేయాల్సిందే కదా నువ్వు అది ఇప్పుడు 100 నెంబర్స్ అయితే కౌంట్ చేసేస్తావు కదా నువ్వు ఇంకా అందులో రిపీట్ ఉంటేంది రిపీట్ లేకపోతుంది మనకు సంబంధం లేదు బట్ ఇక్కడ మాత్రం నీకు రిపీట్ జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ వన్ see here a plus b into c is an even number then which of the following is definitely correct now what they are telling a plus b into c is an even number when we can have product of two numbers as even number ఎప్పుడు even number ఉండొచ్చండి product even into even ఉంటుందా నెక్స్ట్ odd into even కూడా ఈవెనే కదా అంతేనా కాదా సో both can be even numbers or a plus b can be odd and c can be even or a plus b can be even and c can be odd these are the chances ఇవన్నీ నాకు ఛాన్సెస్ కదండి అండ్ నౌ ఇఫ్ a plus b into c is a number సో డెఫినెట్గా ఈ కండిషన్స్లోనే ఏదో ఒకటి పాసిబిలిటీ ఉండాలి అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ వీ షుడ్ నాట్ మూవ్ నౌ ఎయిదర్ a or b will be an even number ఏనో బీనో ఈవెన్ నెంబర్ అంటున్నాడు ఇఫ్ అమ్మా ఇది వినండి సి ఇది కొంచెం డిఫరెంట్గా వెరిఫై ఇఫ్ సి ఈజ్ ఆడ్ నెంబర్ ఇఫ్ అనంటే మనకు అది కండిషన్ మ్యాండేటరీ అని కదా ఇఫ్ మీన్స్ ఫస్ట్ మనం ఇఫ్ కండిషన్ని ఫుల్ఫిల్ చేస్తాం ఏమన్నాడు సి ఈజ్ అన్ ఆడ్ నెంబర్ అంటున్నాడు అంటే కండిషన్ ఏది వెళ్తుంది ఇదా కండిషన్ ఏమి వెళ్తుంది ఇదే కదా సి ఈజ్ అన్ ఆడ్ నెంబర్ అంటే ఇవి రెండు మనం చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు డైరెక్ట్లీ ఇఫ్ సి ఈజ్ ఆడ్ నెంబర్ ఎయిదర్ ఏ ఆర్ బి విల్ బి ఈవెన్ నెంబర్ ఈ రెండిట్లలో ఏదో ఒకటి ఈవెన్ నెంబర్ అంటున్నాడు రెండు ఈవెన్ ఉండాల్సిందే కదా అంతేనా కాదు ఎందుకంటే వాళ్ళ సమ్ ఏముండాలి డెఫినెట్గా నాకు ఈవెన్ ఉండాలి సమ్ ఈవెన్ ఉండాలంటే ఏముండాలి రెండు ఈవెన్ ఉండాలి లేకపోతే రెండు ఆడ్ ఉండాలి ఒకటి ఈవెన్ ఒకటి ఆడ్ ఉంటే కుదరదు కదా సో ఎయిదర్ అంటున్నాడంటే ఏదో ఒకటే ఈవెన్ అంటున్నాడు బట్ బోత్ షుడ్ బి ఈవెన్ ఆర్ బోత్ షుడ్ బి ఆడ్ రైట్ సో మై ఫస్ట్ వన్ ఈస్ రాంగ్ నెక్స్ట్ సీ ద సెకండ్ వన్ ఇఫ్ సి ఈజ్ ఆడ్ నెంబర్ సి ఈజ్ ఆడ్ నెంబర్ అంటే మళ్ళీ అదే కండిషన్లోకి వెళ్తున్నాం బోత్ ఏ అండ్ బి విల్ బి ఈవెన్ నెంబర్స్ మ్యాండేటరీ నాది బోత్ ఆడ్ కూడా ఉండొచ్చు కదా అవునా కాదా బోత్ కెన్ బి ఆడ్ ఆల్సో ఇది కూడా ఫాల్స్ ఛాన్స్ తీసుకోకూడదు 100% నెక్స్ట్ ఇఫ్ బి ఈజ్ ఆడ్ నెంబర్ ఇక్కడ చూడండి ఉల్టా
B is odd number అంట. If B is odd number, both A and C will be odd numbers అంటున్నాడు. చూద్దాం మనం. ఇది ఆడ్ అయితే వీళ్ళ సమ్ ఎట్లుండాలి మనకి? ఈవెన్ అయిన ఉండొచ్చు, ఆడ్ అయిన ఉండొచ్చు కదా. వాడేమంటున్నాడు? బోత్ A and C will be odd అంటున్నాడు. డైరెక్ట్ వాడే ఇచ్చింది కదా, అదే కండిషన్ ని చెక్ చేద్దాం. Now if this is odd, what happens to this one? Even. And C odd అంటున్నాడు. C ఈవెన్ ఉన్నా అని ఆన్సర్ ఈవెనే కదా, ఆడే ఉండాలని మ్యాండేటరీ ఏం లేదు కదా. సో దిస్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో ఫాల్స్. సో దెన్ వాట్ విల్ బి అవర్ ఆన్సర్? నన్ ఆఫ్ ద ఎబో. నన్ ఆఫ్ ది ఎబో. ఛాన్సెస్ ఉన్నాయండి, ప్రతి దానికి కూడా ఛాన్స్ ఉన్నది. వీ కెన్ హ్యావ్ అనదర్ ఛాన్స్. బోత్ ఆడ్ ఈవెనే ఉండాలని ఏం లేదు, బోత్ కెన్ ఆల్సో బి ఆడ్. సో దెర్ ఈస్ ఎ ఛాన్స్ ఫర్ దట్ ఆల్సో. దట్ ఈస్ ద రీజన్ అవర్ ఆన్సర్ హియర్ బికమ్స్ నన్ ఆఫ్ ది ఎబో. మా ఇఫ్ కండిషన్స్ వస్తే మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఫస్ట్ అది ఫుల్ఫిల్ చేయాలి మనం, ఆ తర్వాతకే మిగతా కండిషన్స్ ని చెక్ చేస్తాం. ఏమవుతుందంటే చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఎయిదర్ ఏ ఆర్ బి ఈజ్ అన్ ఈవెన్ నెంబర్ నుంచి స్టార్ట్ చేసేస్తారు. అది కాదు మనం చెక్ చేయాలి. ఫస్ట్ సి ఈజ్ ఏ నాట్ నెంబర్, అది ఫిక్స్ చేసినాక మిగతా స్టోరీని దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఫిల్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. నౌ సీ హియర్. A, B, C and D are four distinct natural numbers. If the result of the expression is an odd number, then which of the following statements are true? If this expression A plus B into C plus D is odd number ante వాళ్ళ నెంబర్స్ ఏమేమి ఉంటాయి? ఈ టూ సమ్స్ ఏమి ఉంటాయండి? when you will get product as odd number, రెండు odd into odd అయితేనే కదా odd number. both even into even, even into odd, even. So definitely A plus B should be odd, C plus D should be odd, then only their product will become odd. So A plus B నాకు odd రావాలి, C plus D కూడా odd రావాలి definite గా. A, B, C have four distinct natural numbers. Distinct అంటే ఏంది? different natural numbers. So equal కూడా మనం తీసుకోకూడదు. ఓకే, and statement 1 వీళ్ళ ప్రోడక్ట్ ఇది ఖచ్చితంగా ఆడ్ ఉండాలి. స్టేట్మెంట్ 1, A and B can be both odd numbers. రెండు ఆడ్ నెంబర్స్ అయితే ఆడ్ ప్లస్ ఆడ్ ఏమవుతుందండి? ఈవెన్. అసలు మనకు ఆ సమ్ ఏం రావాలి? ఆడ్ రావాలి కదా. సో దట్ ఈస్ ఫాల్స్. నెక్స్ట్, సి అండ్ డి కెన్ బి బోత్ ఈవెన్ నెంబర్స్. సి అండ్ డి రెండు ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉండొచ్చు అంటున్నాడు. ఈవెన్ ప్లస్ ఈవెన్, బట్ మనకు అవుట్పుట్ ఏం రావాలి? ఆడ్ రావాలి, అది కూడా ఫాల్స్. నెక్స్ట్, వన్ నెంబర్ అమాంగ్ ఏ అండ్ బి విల్ బి డెఫినెట్లీ ఈవెన్. ఒకటి ఖచ్చితంగా డెఫినెట్ గా ఈవెన్ ఉండాలి అంటున్నాడు. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? ఏ ప్లస్ డి ఆడ్ ఉండాలనా? ఏ ప్లస్ డి ఆడ్ ఉండాలనా? ఒకవేళ రెండు ఈవెనే తీసుకున్నాను అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అప్పుడు నాకు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? ఈవెన్ అవుతుంది. రెండు ఆడ్ తీసుకుంటే ఈవెన్ అవుతుంది కదా. సో దట్ మీన్స్ వన్ అమాంగ్ ద నెంబర్స్ ఏ అండ్ బి విల్ బి డెఫినెట్లీ ఈవెన్. ఒకటి ఖచ్చితంగా ఈవెన్ ఉండాలి, ఒకటి ఖచ్చితంగా ఆడ్ ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్, వన్ అమాంగ్ సి అండ్ విల్ బి సి అండ్ డి, వాళ్ళది కూడా సేమ్ కండిషనే కదా. ఓకే, ద కండిషన్ బిట్వీన్ దెమ్ ఆల్సో ఇస్ ఆల్సో సేమ్. ఒకటి డెఫినెట్ గా ఈవెన్ ఉండాలి, ఒకటి డెఫినెట్ గా ఆడ్ ఉండాలి. అట్లయితేనే మనకు అది పాసిబిలిటీ. సో హియర్ విచ్ టూ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ ఫర్ మీ? 3 and 4 ఆర్ కరెక్ట్ ఫర్ మీ హియర్. ఖచ్చితంగా ఏ ప్లస్ బి ఆడ్ ఉండాలి, సి ప్లస్ డి ఆడ్ ఉండాలి. అంటే ఖచ్చితంగా వన్ అమాంగ్ ఏ ఆర్ బి షుడ్ ఒకటి ఈవెన్ ఒకటి ఆడ్ ఉండాలి. ఇక్కడ కూడా ఒకటి ఈవెన్ ఒకటి ఆడ్ ఉండాలి. వాడు ఏం చెప్తున్నాడు? దీంట్లోనేమో ఒకటి డెఫినెట్ గా ఈవెన్ ఉంటుంది అంటున్నాడు, దీంట్లోనేమో ఒకటి డెఫినెట్ గా ఆడ్ ఉంటుంది. బోత్ ఆర్ కరెక్ట్. Both are correct for us here. Both are correct for us here. 3 and 4 both are correct. Next, 19th one. Please see this one. 3 numbers which are co-prime to each other. Co-prime అంటే ఏందండి? Co-primes మనం రాసుకున్నాం. HCF is 1. That means they cannot be divided between themselves. అంటే వాళ్ళ మధ్యలో 1 తప్పితే ఇంకేం కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఉండదు. అట్లాంటి వాటినే కదా మనం కోప్రైమ్స్ అనేది. సో హియర్ వాట్ ఆర్ ద 3 కోప్రైమ్స్? లెట్ us assume A, 3 numbers are A, B and C. A, B and C. ఓకే, అండ్ 3 are కోప్రైమ్స్. ఒకదాన్ని ఒకటి డివైడ్ చేయదు. ఓకే, నెక్స్ట్, ఆర్ సచ్ దట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 2 numbers AB is equal to 286. అమ్మా ఇవి 2 digits కాదు, 2 numbers. A into Bనే. మళ్ళీ మీరు ఎక్స్పాన్షన్ ఏం వెళ్ళవాకూడదు.
This is just A into B. Next, last two. BC is equal to what? 770. రైట్. ఈ రెండిట్లలో కామన్గా ఉండే వాల్యూ ఏమిటిదండి? బీనా, అంతేనా కదా? ఇక్కడనేమో ఏబీ ఉంది, ఇక్కడనేమో బీసీ ఉన్నది. కాసేపు ఏబీకి బీసీకి నేను హెచ్సిఎఫ్ తీసి ఎట్లా తీయాలి? బి టేబుల్లోనా, అంతేనా కదా? బి టైమ్స్ ఆఫ్ ఏ అండ్ సి, ఇదే కదా మిగులుతుంది. సో దట్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ ఏబీ కామా బీసీ ఏమవుతుందండి? బీనే కదా కామన్గా ఉన్నది. హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ ఏబీ కామా బీసీ విల్ బికమ్ వాట్? బి. ప్లీజ్ ఫైండ్ ద హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ 286 and 770. 286కి 770కి హెచ్సిఎఫ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి అమ్మా. ప్లీజ్ క్యాలిక్యులేట్ ద హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ 286 and 770. ఏమైతుంది హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ 286 కామా 770, that is equal to 22. So that means B value is 22. అంతేనా? B value is 22. ఏ వాల్యూ ఏమవుతుందండి అప్పుడు? ఏ వాల్యూ అవసరం లేదు, సి వాల్యూ అనుకో. సమ్ ఆఫ్ 3 numbers అన్నాడు కదా, సో ఐ షుడ్ ఫైండ్ ఆల్ ద 3 numbers. And now what will be A value? 286 by 22 ఏమవుతుందండి? 13, right? Next, what about C value? 770 by 22. So this will become what? 35 అవుతుంది. Okay, now add all the 3. 35 plus 35, 70. Okay, the sum of those 3 numbers will become 70 for us. ఎప్పుడైనా ఏవైనా 2 numbers ప్రోడక్ట్లో కామన్గా ఉంటాయి, లైక్ దిస్ ఫస్ట్ 2 నెక్స్ట్ 2 అంటే వాళ్ళ హెచ్సిఎఫ్ ఏమవుతుందంటే కామన్గా ఉండేది. దేర్ హెచ్సిఎఫ్ విల్ బి ద కామన్ టర్మ్ బిట్వీన్ ద 2 terms, ఎస్పెషల్లీ వెన్ దే ఆర్ కో-ప్రైమ్స్. Okay. More, how many questions are there in this handout? Only one question is left. Don't worry, we have one more handout with many questions. Right. Next one.
If A plus B minus C is positive, now A plus B minus C is positive. Output ఏముండాలంట పాజిటివ్ ఉండాలి అంట. Which of the following is not a possibility? Possibility, not a possibility. Okay, not a possibility. Possibility కాదు, not a possibility. Now see here, A plus B are positive. A plus B are positive. C is negative. A plus B పాజిటివ్ అన్నాడు, C నెగటివ్ అంటున్నాడు. సో దట్ మీన్స్ మైనస్ సి, సారీ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ సి అవుతుంది. అప్పుడు ఇది ఏమవుతుందండి పాజిటివ్, అంతేనా? సో డెఫినెట్లీ మై అవుట్పుట్ ఈస్ పాజిటివ్. ఖచ్చితంగా పాజిటివ్నే వస్తుందా? సో బట్ అవర్ క్వశ్చన్ ఈస్ నాట్ ఏ పాసిబిలిటీ. నాట్ ఏ పాసిబిలిటీ కదా. సో దిస్ వన్ విల్ గో రాంగ్. ఎందుకంటే ఎట్లా అన్నీ పాజిటివే. సో అవుట్పుట్ ఆల్సో విల్ బి పాజిటివ్. నెక్స్ట్, ఏ ఈజ్ నెగటివ్, బి అండ్ సి ఆర్ పాజిటివ్. ఏ ఈజ్ నెగటివ్, చాలా హ్యూజ్ నెంబర్ నెగిటివ్ తీసుకుంటాను. ఆర్ ఎల్స్, సారీ, ఏ ఈజ్ నెగటివ్ రైట్, ఏ వాల్యూ నెగటివ్, బి అండ్ సి ఆర్ పాజిటివ్స్. అవుట్పుట్ స్టిల్ పాజిటివ్ వచ్చేటందుకు ఛాన్స్ ఉందా అండి? లేదా? ఉందా లేదా? అవుట్పుట్ పాజిటివ్ రావాలి. బి చాలా పెద్ద నెంబర్ తీసుకుంటా, 100 తీసుకుంటా. ఏ జస్ట్ -2 తీసుకుంటా. సి జస్ట్ 3 తీసుకుంటా. అప్పుడు నాకు ఏమవుతుంది ఇన్ జనరల్గా -2 + 100 -3. ఇది ఏమవుతుంది అవుట్పుట్ 95. స్టిల్ పాజిటివ్ నెంబర్ వచ్చేటందుకు ఛాన్స్ ఉందా? ఉంది కదా. బట్ నా క్వశ్చన్ ఏంది, నాట్ ఏ పాసిబిలిటీ. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ మై ఆన్సర్. నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ కండిషన్, థర్డ్ వన్. ఏ ఈజ్ పాజిటివ్, బి అండ్ సి ఆర్ నెగిటివ్. ఏ చాలా పెద్ద నెంబర్ తీసుకుంటా పాజిటివ్, ఏ 100 తీసుకుంటా. ఇప్పుడు బి 2 తీసుకుంటాను, సి -3 తీసుకుంటాను. -2 -3. ఇప్పుడు నా అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది 100 -2 -3 అంటే ఏమవుతుంది +3 అవుతుంది. నా అవుట్పుట్ ఏందండి 99, సారీ 101, నాట్ 99, 101. స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఏ పాజిటివ్ నెంబర్. సో ఇది కూడా ఫాల్స్, ఎందుకంటే నా క్వశ్చన్ నాట్ ఏ పాసిబిలిటీ. నౌ సీ ద థర్డ్ వన్. ఏ అండ్ బి ఆర్ నెగటివ్. ఏ బి నెగిటివ్ అంట, సి పాజిటివ్ అంటున్నాడు. సో నువ్వు రాసేటప్పుడు ఏమవుతుంది -A -B -C మొత్తం నెగిటివ్నేనా? అవుట్పుట్ నువ్వు ఏ నెంబర్స్ అయినా తీసుకో, నీకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది నెగిటివ్నే వస్తుంది కదా. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ పాసిబిలిటీ. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ పాసిబిలిటీ. మిగతా అన్ని కూడా పాసిబిలిటీ ఉన్నది. బట్ ఆప్షన్ డి ఈజ్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ పాసిబిలిటీ ఫర్ అస్ హియర్. సో హియర్ ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఫర్ అస్. నాట్ ఏ పాసిబిలిటీ, నాట్ ఏ పాసిబిలిటీ. అమ్మా ఇవి వినండి, ఇవి రెండు గోడ మీద పిల్లి లాంటివి. ఒకవేళ క్వశ్చన్ పాసిబిలిటీ అన్నారనుకో, ఈ రెండు కూడా ఫాల్సే ఉంటుంది స్టిల్. ఎందుకు తెలుసా? అప్పుడు ఇవి ఫాల్స్ అయ్యేలాగా తీసుకుంటా వాల్యూస్. బట్ ఇది మాత్రం దిస్ విల్ బి ఆల్వేస్ పాజిటివ్, దిస్ విల్ బి ఆల్వేస్ నెగిటివ్. ఇవి రెండు మాత్రం జంప్, ఎందుకంటే మనం తీసుకునే వాల్యూస్ కదా. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ అస్. సో ఇట్ కెన్ బి ఎయిదర్ ఆర్. బట్ ఇవి మాత్రం స్ట్రైట్, ఇది ఎప్పుడు పాజిటివే ఉంటుంది. ఈ లాస్ట్ది ఎప్పుడు నెగిటివ్నే ఉంటుంది. బట్ ఆ మధ్యలో ఈ రెండు మాత్రం మన చాయిస్. మనం వాటిని ట్రూ చేయాలంటే ట్రూ చేయొచ్చు, ఫాల్స్ చేయాలంటే ఫాల్స్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఒక్క నిమిషం. ఇప్పటి నుంచి ఇంకా రకరకాల క్వశ్చన్లు వస్తాయి. Why? Because all these are previous year's question now which we are going to discuss. Hand out. త్రీ డౌన్లోడ్ చేయలేదా? నెంబర్ సిస్టమ్ 3 అనేది
కోడింగ్ డీకోడింగ్ ఇచ్చినావు కానీ అది ఇచ్చినాడు. నెంబర్ సిస్టమ్ 3 పంపించినా కదా. డౌన్లోడ్ కూడా చేయలేదు మా just listen here. Anyway, later, meanwhile, he will take the prints. So you can see the question on the screen. Now, just for let's say already we know about LCM and HCF, but just to have a glance in. Okay. While discussing ratios, we discussed 2 points, right? First, to write any 2 numbers in the form of ratio, what we do? Cancel them with a HCF. That means 20 and 30. If I want to write in the form of ratio, 20:30, with what number I will cancel it? HCF. 10, right? So it will become 2:3. 10 is the HCF of 20 and 30. That is 1 point we have learned. Next, the terms in the ratios will be always co-primes. అవి ఇంకా ఫర్దర్గా క్యాన్సిల్ చేయలేనివి ఉంటాయి కదా. సో దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ పాయింట్. We have already discussed long back while discussing ratio and proportions. We discussed it, right? 2 and 3 co-primes, and we will cancel them with their HCF. And we have learned one more thing about that one. What it is? Product of 2 numbers is equal to LCM into HCF. Their product of their LCM and HCF. We have learned these 3 things in that LCM and HCF concept. Okay. Now we will see some basic questions from that. And then now this type of question is very, very important for us. 3 bells chime at an interval of 18, 24 and 32 minutes respectively. At a certain time, they began to chime together. What length of the time will elapse before they chime together again? Enta time aitadi malla vallu okay sir. So generally first eppudu ring avutadandi 18, next 36, next 54, next 72 and so on, right? Sorry. Then this is how the first bell. Next bell eppudu ring aitadi 24, 48, 72, 96 and so on. Next third bell 32, 64, 96, 128 and so on. Now they are asking us, now they are ringing at the same time. When they will ring at the same time once again. That means if this times matches at some point of time, that is our answer. ఇట్లా చేసేదాని ప్రాసెస్ని మనం ఏమంటామండి? LCM, లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్. జనరల్గా LCM బిట్వీన్ ఎనీ 2 నెంబర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ LCM ఆఫ్ 10, 30 అన్నాను అనుకోండి. హౌ యూ విల్ ఫైండ్? ఇన్ జనరల్ 10, 30 వద్దు, 10 and 15 తీసుకుందాం. ఐ విల్ టేక్ 10 and 15. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ LCM means what? Least common multiple. So 10 multiples I will write. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 and so on. These are the multiples of 10. What are the multiples of 15? 15, 30, 45, 60, 75, 90 and so on.
Now, first of all, what are the common multiples here? 30 is one common multiple, 60 is another common multiple, 90 is another common multiple, and so on. Like this, we will have many common multiples. Chala common multiples untaya. Dantlo manaki LCM ante the least. So, what is the least common multiple here? 30. So, atlane ivanni kuda chala sarlu same time ring aitayi. But na question endi, ippudu ring ayinadi next time ring aye lopu time enta ani adugutunnadu. That is immediate multiple, right? Immediate common multiple. So, this concept is nothing but LCM. That means I need to find the LCM of 18, 24 and 32. What is the LCM of 18, 24 and 32, students? LCM of 18, 24, 32. ఏమైతే చూడండి. 18, 24 and 32. $18, 24 and 32. What is the LCM? జస్ట్ మీరు క్వశ్చన్ నెంబర్ పెట్టేసుకొని మీ వర్క్ బుక్ రాసుకోండి. తర్వాతకి మనం హ్యాండ్ అవుట్ ఇచ్చినప్పుడు మీకు క్లియర్గా ఉంటుంది, క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. నో నీడ్ టు రైట్ ద క్వశ్చన్. ఎల్సిఎం మా ఎల్సిఎం ఇంత టైం తీసుకుంటున్నారు. 288 minutes. After 288 minutes, they all will ring once again at the same time. 288 minutes అంటే మనకి ఇక్కడ అవర్స్ అండ్ మినిట్స్ లో ఇచ్చినాడు. ఏమవుతాయండి? 4 hours 48 minutes. 4 hours means 240. 240 plus 48, 288. So our answer here becomes 4 hours 48 minutes. After 4 hours 48 minutes, they all will ring at once. After 4 hours 48 minutes, they all will ring at once. Right? Next one. The LCM of two numbers is 280 and the ratio is 7:8. The two numbers are. Okay, if two numbers are in the ratio 7:8, మనం ఆ two numbers ఏం తీసుకుంటాం? 7x, 8x. ఆ x ఏంటిది? HCF. Okay, that x is nothing but their HCF. Therefore, two numbers will become what for us here? 7x and 8x. Two numbers will become what for us here? 7x and 8x. 7x and 8x. And now, where x is equal to what there? HCF. Product of two numbers is equal to product of their LCM and HCF. So, therefore, 7x into 8x. Amma adi raskondi. Product of two numbers is equal to two numbers is equal to product of their LCM and HCF. Product of their LCM and HCF. That means 7x into 8x is equal to, what is LCM? 280 into x. So now 1x will get cancelled. 7 1s 7 40s, 8 1s 8 5s. So x value 5 వచ్చినది. అప్పుడు two numbers ఏమైతాయండి? 7x comma 8x will become what? 35 and 40. The two numbers will become 35 and 40 for us here. Two numbers are 35 and 40. The product
product of two numbers is 4107. If the HCF of these numbers is 37. HCF ఇచ్చినారండి. HCF ఇచ్చినారా? Okay. I will assume let the ratio be A is to B. Let ratio is equal to A is to B. And HCF, what did they given for me here? 37. Then the two numbers will become what? 37A and 37B. Am I correct? So two numbers will become what? 37A and 37B. 37A into 37B is equal to what they given for us? 4107. 4107. అంతేగాని ఇంతకుముందు రేషియో ఇచ్చినారు. హెచ్సిఎఫ్ ఇవ్వకపోతే మనం ఏమనుకున్నాం? 7x 8x అనుకున్నామా? ఇప్పుడు రేషియో ఇవ్వలేదు. ఐఎమ్ అస్యూమింగ్ రేషియో యాజ్ A is to B. అప్పుడు ఏమైతే 37A and 37B ఆర్ ద టూ నెంబర్స్. ఓకే. సో నౌ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దిస్ టూ నెంబర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4107. స్టూడెంట్స్ బ్లైండ్గా క్యాన్సిల్ చేయండి, ఎందుకంటే ఇవి రెండింటిని ప్రోడక్ట్ చేస్తేనే ఈ వాల్యూ కదా వచ్చింది. సో ఇట్ విల్ బి క్యాన్సిలబుల్. సో 37 1 times, 37 ones 37. I will be left with 40. So 1 times is once again 37. I will be left with 3. So 1 time. Next 37 ones 37 threes. So A into B should be equal to what? 3. A into B should be equal to 3. ఇప్పుడు చెప్పండి AB వాల్యూస్ ఏమేమి తీసుకునేటందుకు ఛాన్స్ ఉంది నాకు? 1 and 3, రైట్? ఏ టూ నెంబర్స్ని మల్టిప్లై చేస్తే 3 వస్తుందండి ప్రోడక్ట్. 1 and 3. సో 3 and 1 అని కూడా అనుకోవచ్చు. 1 and 3. So 1 number is A value is 1. Therefore, A is to B value will become what? 1 is to 3. Or the two numbers. A is equal to 1 అనుకుంటాను, B is equal to 3 అనుకుంటాను. Which one will be the greatest? B, right? మనకు అడిగింది ఏంటి? What is the greater number? So two numbers are what? Two numbers are what for us here? 37A and 37B. 37A is 37 and 37B is 111. Which is the greatest? 111. 111 is the answer for us here. Sir, ABని ఎందుకు తీసుకోవాలి? BA? Yes, BA కూడా తీసుకోవచ్చు. There is no wrong in that. మనకి ఎట్లాగో గ్రేటర్ అడిగినారు కాబట్టి రెండిట్లలో గ్రేటెస్ట్ ఏంది? 111. So we will go with 111. Right? Please try to get the answer. Whose sum is 99 and HCF is 9. Sum 99 ఉండాలి, HCF 9 ఉండాలి. ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి చెక్ చేయండి. HCF 9 ఉన్నాయంటే టూ నెంబర్స్ ఏం తీసుకోవచ్చు మీరు? HCF 9, టూ నెంబర్స్ ఏమైతాయి? 9A plus 9B. 9A plus 9B is equal to 99. అంతేనా కాదా? HCF 9 ఉంటే టూ నెంబర్స్ ఏం తీసుకున్నాం? ఇందాక 37 ఉంటే ఏం తీసుకున్నాం? 37A 37B. HCF 9 ఉంటే టూ నెంబర్స్ ఏమవుతుంది? 9A plus 9B is equal to 99. So A plus B is equal to what? 11. A plus B is equal to, ఇప్పుడు చెప్పండి ఏ టూ నెంబర్స్ని కో ప్రైమ్స్? ఇట్ షుడ్ బి కో ప్రైమ్స్. ఎందుకు? ఆ A and B are what? కో ప్రైమ్స్. సో వాట్ ఆర్ ద పాసిబిలిటీస్ ఫర్ మీ? ఓకే, డైరెక్ట్గా 5 6 వెళ్ళిపోయినారా? చిన్న నెంబర్ నుంచి వెళ్దాం. 1 and 10 తీసుకోవచ్చా? 1 and 10. వై? బికాస్ దోస్ టూ ఆర్ నాట్ కో ప్రైమ్స్. నెక్స్ట్ ఏం తీసుకోవచ్చు? కెన్ ఐ టేక్ 2 and 9? 110 కో ప్రైమ్సా కాదా? కాదా? వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో HCF ఎంతరా? 1. మరి కో ప్రైమ్స్ ఎందుకు కావు? 1 and 10 ఆర్ కో ప్రైమ్స్ టు ఈచ్ అదర్. నెక్స్ట్ 2 and 9, 3 and 8, నెక్స్ట్ 4 and 7, 5 6, మళ్ళీ 6 5 అని ఏమనవాకండి. పెయిర్స్ ఓన్లీ వి వాంట్ హియర్. ఇక్కడ మనకు స్పెసిఫిక్గా ఏ ఏందో బి ఏందో మనకు తెలియదు. సో హౌ మెనీ ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్ ఫర్ అస్ హియర్? 5 chances are there. 5 chances are there.
5 chances are there for us here. Right. Next one. 3 persons start walking together and their steps measure 40 centimeters, 40 centimeters. What is the minimum distance each should walk so that each cover the same distance in complete steps? That means LCM. Please find the LCM of those 3. Idem ledamma LCM. Simply find the LCM of 40, 42 and 45. LCM of 40, 42 and 45. కొంచెం పెద్ద నెంబర్ వస్తుంది, ప్లీజ్ కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ మీటర్స్. ఓకే, సాల్వ్ ఇట్ లేటర్, ఇట్ టేక్ సమ్ టైమ్, అందుకోసం. నౌ ప్లీజ్ సీ హియర్ స్టూడెంట్స్. ఇన్ ఏ స్కూల్, సిక్స్త్ వన్, ఇన్ ఏ స్కూల్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ ఈజ్ assigned a unique identification number. Student is a football player if and only if the identification number is divisible by 4. అంటే 4 మల్టిపుల్స్ ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా ఫుట్బాల్ ప్లేయర్స్ కదా. ఓకే, నెక్స్ట్. Whereas a student is cricketer if and only if the identification number is divisible by 6. If every number from 1 to 100 is assigned to a student, then how many of them play cricket as well as football? Cricket, football రెండు ఆడాలి వాళ్ళు, రైట్? సో క్రికెట్, ఫుట్బాల్ ఆడే వాళ్ళ ప్లేయర్ నెంబర్స్ ఏంటి? 4, 8, 12 and so on. క్రికెట్ ఆడే వాళ్ళ నెంబర్స్ ఏంటి? 6, 12, 18 and so on. So definitely there will be some common numbers between 4 and 6. ఆ కామన్ నెంబర్స్ ఏంటి అండి? Multiples of LCM. First, please find the LCM of 4 and 6. What is LCM between 4 and 6? LCM of 4, 6. What it is? 12. So that means 12 multiples, all 12 multiples are playing both cricket as well as football. Now from 1 to 100, how many 12 multiples are there? 12 8s are 96. అంటే 12 multiples ఎన్ని ఉంటాయి? 8 ఉంటాయా? So there will be 8 players who will play both football as well as cricket. There will be 8 players who will play both football as well as cricket. There will be 8 players. So there are 8 multiples of 12 between 1 and 100. So where they will play both football as well as cricket. Next, 5 persons fire bullet at a target at an interval of 6, 7, 8, 9 and 12 seconds respectively. The number of times they would fire the bullet together at the target in 1 hour is. First, you take the LCM of those times. Antena kada? Take the LCM of those times. And then 1 hour contains how many seconds? 3600 seconds. Divide that 3600 with that LCM. Similar to our last question. Please find the LCM of 6, 7, 8, 9 and 12. And divide that output with, divide 3600 with that LCM. Ivanni general questions andi andukosam. Please see the 8th question. Once read that 8th question. What is the best method to get the answer? Option verification. The best method to get the answer is option verification. What they are telling? What is the least 4-digit number when divided with 3, 4, 5 and 6 leaves a remainder 2 in each case? That means if I subtract that 2, that is exactly divisible. Antene kada? If it is leaving a remainder 2 means, for example, if I subtract 2 from this, what it becomes? 1, 0, 1, 0. Now according to the question, this should be divisible by all those things. Next, when I subtract 2 from this, what it becomes? 1, 0, 2, 0. Next, when I subtract 2 from this, what it becomes? 1, 1, 2, 0. This will become what? 1, 2, 2, 0.
Now first should be divisible by what? 3. What is the divisibility rule of 3? Sum of digits should be divisible by 3. What is sum of digits here? Is 2 divisible by 3? That is not our answer. Next, what is the sum of digits here? Is 3 divisible by 3? Yes, there is a chance. I will not say that there is a chance. Next, what is the sum of digits here? Is 4 divisible by 3? Next, what is sum of digits here? 5. Is 5 divisible by 3? No. So, what is our answer? This one. For example, 3 to name oka 2 options will say. Next, we will go for 4. Next to 5. Like this, we will check. So, our answer here is option B. We need to do option verification here. We need to do option verification here. ఇది కూడా LCM అమ్మ, వేరే ఏం లేదు. ప్లీజ్ ఫైండ్ ద LCM ఆఫ్ 2, 3, 4 and so on. You will get the answer for the 9th one. Please divide 180 with that LCM. ఇప్పుడు నుంచి start. See the first one. From here onwards, all the questions are previous year's UPSC questions, especially from number system. Each question is of different model. Okay, it depends on question to question. We cannot guess what is the answer or what are the models. It is not like that. You should read the question, understand it, and then solve it. Now read that first question, students. Previous year questions. A class starts at 11 AM and lasts till 2:27 PM. Okay, ఒక క్లాస్ 11 కి స్టార్ట్ అవుతున్నది, 2:27 కి ఎండ్ అవుతున్నది. 4 periods of equal duration are held during this interval. ఆ టైంలో 4 periods schedule చేసినారు. After every period, a rest of 5 minutes is given to the students. The exact duration of each period is. Amma, how many gaps will be there between 4 periods? ఎన్ని గ్యాప్స్ వస్తాయండి 4 periods మధ్యలో? 3 gaps. మనం ఇంతకు ముందు చూసినాం. How many stops? ట్రైన్స్ ప్రాబ్లం కూడా సాల్వ్ చేసినాం కదా. Similar to that one, only this one. Context change చేసినాడు అంతే. Concept remains same. So here to overall rest, how many rests we will have in between 4 periods? 3 rests. Okay, between 4 periods we will have 3 breaks or rests. 3 breaks or rests. Okay, so what is the overall rest time here? Rest time ఎంత అవుతుందండి? 3 into 5, that is 15 minutes. What is the time difference from 11 AM to 2:27 PM? 11 AM నుంచి 2:27 PM కి టైం డిఫరెన్స్ ఎంత అండి? 11 AM to 2:27 PM. What is the answer? 3 hours 27 minutes. 3 hours 27 minutes. 3 hours 27 minutes. So therefore, 4 periods time is equal to 3 hours 27 minutes minus 15 minutes. Break time తీసేయాలి కదా నేను. So now this becomes what? 3 hours 12 minutes. But నాకు ఆప్షన్స్ లో అన్ని మినిట్స్ లో ఇచ్చినాడు కదా. సో 3 hours 12 minutes means how many minutes? 3 hours 12 minutes అంటే ఎన్ని మినిట్స్ అండి? 192 minutes. Sorry, 192 minutes. So 4 periods time is equal to what? 192. But what is our question? 1 period is of what duration? 192 by 4. 4 ones, 4 4s are 16. 3 2 means 8. So each period is of how many minutes? 48 minutes. Each period is of 48 minutes. Please be careful once again. ఇది చాలా ఫ్రీక్వెంట్ గా అడిగే క్వశ్చన్స్ లో ఇది ఒకటమ్మా. గ్యాప్స్ గురించి. ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు గ్యాప్స్. స్టాప్స్ అడగొచ్చు, ట్రీస్ అంటాడు ఒక్కోసారి. బిట్వీన్ 50 trees, how many gaps we will have? 49 gaps. Between 50 trees, ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ లో ప్లాంట్ చేసినారు అంటాడు. How many gaps we will have? 49 gaps. Please be careful.
ఓకే, కొంచెం ఫాస్ట్గా రాయండి అమ్మా, ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ వీ హ్యావ్ 50 క్వశ్చన్స్. We need to finish it now. ఇవన్నీ చేస్తేనే మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది పేపర్ మీద. నెక్స్ట్, ఏ పర్సన్ is standing on the first step from the bottom of a ladder. If he has to climb 4 more steps to reach exactly the middle step. సో 4 steps క్లైమ్ చేసి ఎక్కడికి వెళ్తాడు తను? ఐ మీన్ ఇన్ జనరల్ ఏ స్టెప్ మీదకి వెళ్తాడు? 5th, రైట్? 5th is the middle one now. 5th is the middle one now. Now how many steps are there in that ladder? ఎన్ని స్టెప్స్ ఉంటాయండి? ఇట్ సైడ్ 4 ఉంటాయా? ఇది 5th అంటే అటు సైడ్ కూడా 4 ఉండాలనా? దిస్ ఈజ్ 5th, ఇది సింగిల్. సో ఓవరాల్ హౌ మెనీ ఆర్ దేర్? 9 steps are there. 9 steps are there. దిస్ 5th one is మిడిల్, అంటే దానికన్నా ముందు 4 ఉంటాయి, దాని తర్వాతకి 4 ఉంటాయి. సో ఓవరాల్ హౌ మెనీ వీ విల్ హ్యావ్? 9 steps here. We will have 9 steps here. అసలు ఈవెన్ వచ్చేటందుకు ఛాన్స్ ఉంటుందా అండి? బై డిఫాల్ట్ ఈ 8 and 10 క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఎందుకంటే ఈవెన్ పొజిషన్స్లో మిడిల్ అసలు ఉంటుందా? ఉండదు. సో అసలు అవి 2 ఆన్సర్స్ కానే కాదు. అయితే 9, అయితే లేకపోతే 11, ఇవి 2 స్కోప్ ఉంటుంది మనకు అక్కడ. నెక్స్ట్ ద నెక్స్ట్ వన్. మంచి చదవండి అమ్మా. దేర్ ఆర్ సమ్ nectar filled flowers on a tree and some bees are hovering on it. If one bee lands on each flower and one bee will be left out. ఎన్ని బీస్ ఉన్నాయో ఎన్ని ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయో మనకు తెలియదండి. వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్? నౌ నెక్స్ట్, ఫస్ట్ కండిషన్, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏం చెప్తున్నారు చూడండి. ఇఫ్ వన్ బీ ల్యాండ్స్ ఆన్ ఈచ్ ఫ్లవర్, ఇఫ్ వన్ బీ ల్యాండ్స్ ఆన్ ఈచ్ ఫ్లవర్, వన్ బీ విల్ బి లెఫ్ట్. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంది? ప్రతి ఫ్లేవర్ పైన ఒక బీ కానీ వెళ్ళి వెంటే ఇంకొక బీ ఖాళీగా ఉంటుందని మీనింగ్ కదా, అంతేనా కాదా? సో దట్ మీన్స్ కెన్ ఐ రైట్ బీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్లవర్స్ ప్లస్ 1, అంతేనా? ఫ్లవర్స్ కన్నా బీస్ ఒకటి ఎక్స్ట్రా ఉందనే కదా అర్థం. ప్రతి ఫ్లేవర్ పైన ఒక బీ వెళ్ళి ఉంటే ఇంకొక బీ ఖాళీగా ఉంటుందని చెప్తున్నాడా? సో ఇయర్ 1 బీ విల్ బి ఎక్స్ట్రా. ఏవి ఎక్కువ ఉంటాయి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టెల్ మీ. బీస్ విల్ బి మోర్. And more by how much? 1. ఇది ఫస్ట్ లాజిక్. We will try to see next. If 2 bee lands on each flower, 1 flower will be left out. అది మళ్ళీ చూద్దాం. Now then how many flowers and bees are respectively? First ఏం ఉండాలి? Flowers. Next ఏం ఉండాలి? Bees. We know very clearly that flowers are less than bees. Flowers are less than bees. Flowers అనేవి bees కన్నా తక్కువనే. ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి అమ్మా, 2 and 4. ఎస్ దేర్ ఈజ్ ఏ ఛాన్స్, బట్ వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఎంత? 2 ఇచ్చినారు వాళ్ళు, బట్ యాక్చువల్గా ఉండాల్సింది ఎంత? 1. సో దట్ ఈస్ రాంగ్. నెక్స్ట్ ద నెక్స్ట్ వన్, 3 and 2 ఫ్లవర్స్ ఎక్కువ అని ఇచ్చినాడు. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? నో, దట్ విల్ గో రాంగ్. నెక్స్ట్ 3 and 4 దెర్ ఈస్ ఛాన్స్. ఒకసారి 4th ఆప్షన్ చూడండి. రాంగ్. వై? బికాస్ 4 and 3. సో ద ఓన్లీ ఆప్షన్ లెఫ్ట్ ఫర్ అస్ హియర్ ఈస్ 3 and 4. ఒక్కసారి 3 and 4 ని మనం సెకండ్ స్టేట్మెంట్ తో చూద్దామమ్మా. దట్ మీన్స్ 3 ఫ్లవర్స్ అండ్ 4 బీస్, రైట్? సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఒకటి ఇచ్చినారు. ఇఫ్ 2 బీ ల్యాండ్స్ ఆన్ ఈచ్ ఫ్లవర్, 2 బీస్ ల్యాండ్స్ ఆన్ ఈచ్ ఫ్లవర్ అంటే మొత్తం ఉన్న 4 బీస్ ఎన్ని ఫ్లవర్స్ మీద ల్యాండ్ అయితే? 2 ఫ్లవర్స్. 1 ఫ్లవర్ విల్ బి లెఫ్ట్ అవుటా? మ్యాచ్ అవుతుంది కదా సెకండ్ కూడా కండిషన్. సో అవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ హియర్ ఆప్షన్ సి. యాక్చువల్గా ఫస్ట్ కండిషన్ తోనే ఆన్సర్ వస్తున్నది. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఫస్ట్ కండిషన్ తోనా కానీ 2 ఆప్షన్స్ కానీ వస్తే then you need to verify the second condition. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నాడమ్మా. ఇవి ఏ కాన్సెప్ట్స్ లో ఉండవు, ఏమీ ఉండవు. యూ షుడ్ రీడ్ ద క్వశ్చన్, అండర్స్టాండ్ ఇట్, అండ్ దెన్ ఓన్లీ మార్క్ ఇట్. కొంచెం ఇంగ్లీష్లో మనకు గ్రిప్ ఉండాలి, వాళ్ళు ఏమి ఇచ్చినారని నేను అర్థం చేసుకునేటందుకు. దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ బి పాసిబుల్. నెక్స్ట్ వన్, how many numbers are there between 100 and 300 which either begin with or end with 2? either first అయినా లాస్ట్ లో అయినా 2 ఉండాలి. ఓకే, సో వన్ థింగ్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్, 200 to 299 అన్నీ కూడా 2 తోనే బిగిన్ అవుతాయా? 200 to 299 how many numbers are there? 100 numbers are there.
100 అవి పక్కకు పెట్టండి. ఇప్పుడు మనకి 100 నుంచి 200 మధ్యలో రేంజ్ ఉందా? ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ఓన్లీ ఎండింగ్ కేసే ఉంటుంది. బిగినింగ్ కేసు ఉంటుందా? ఉండదు. సో ఎండింగ్ కేసు ఏమేమి 102, 112 లైక్ దిస్ టిల్ 192. సో ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాం? 0. ఎక్కడి నుంచి వరకు? 9. ఎన్ని ఉంటాయండి? 10 ఉంటాయి. మళ్ళీ 9 minus 0, 9 plus 1, 10. So how many I will have here? 10. Overall it will become what? 110. Overall it becomes 110. Overall it becomes 110. ఇవేమో బిగినింగ్, ఇవేమో ఎండింగ్. Overall we will have 110 numbers which either begin with or end with 2. Next one. 8 occupies the units place. 8 occupies the units place. ఎక్కడి నుంచి అండి? From 99 to 100. So first one is 108, 118, 128 like this. How many I will have? Till 198. ఎన్ని ఉంటాయండి? 10. Like this I will have 10. ఇవే 10 మళ్ళా రిపీట్ అవుతాయి కదా ప్రతి దాంట్లో. ఎన్ని పేర్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇట్లా? 100 పేర్స్ 9 ఉంటాయి. 10 కాదు, ఎందుకంటే 0 నుంచి స్టార్ట్ చేయలేము మనం. వీఆర్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 99. సో వీ విల్ హ్యావ్ హౌ మెనీ పేర్స్? 9 such pairs. So we will have 9 pairs. So 9 into 10. So overall we will have how many numbers which ends with 8? 90. So we will have 90 numbers which ends with the digit 8. 9 pairs amma, 10 pairs kaadu. Why? Because we are not starting from 0. We are starting from 99. We are starting from 99. Next one. మా ఈ క్వశ్చన్స్ ఏమి లేదు, ఇది ఒక్కసారి చూడండి అమ్మా, బోర్డు వైపు చూడండి. ఈ క్వశ్చన్స్ ఇట్లానే చేయాలి, అట్లయితేనే మీకు ఈజీగా వస్తుంది. ఎట్లా చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 6 boys play game of cards. Each have a packet of 10 cards, right? So first of all write down all the people name A, B, C, D, E and F, and each have 10 each initially. 10, 10, 10, 10, 10 and 10. Each have 10 each initially. Now F borrows 2 cards from A. Okay, F 2 cards borrow చేసి A దగ్గర ఎంత ఉంటాయి? 8 అవుతుంది. And F becomes 12. ఇది ఫస్ట్ కేస్. This is first situation. Next. And gives 5 to C. ఎవరు ఇస్తున్నారమ్మా? F borrows 2 cards from A. And అంటే మళ్ళీ F గురించే కదా. F gives away 5 to C. Now F దగ్గర ఎంత అవుతుంది? 7 అవుతుంది. C దగ్గర 15 అవుతుంది. ఈ కండిషన్ కూడా క్లోజ్. ఓకే, దిస్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో క్లోజ్. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు మళ్ళీ చూడండి, హూ అంటే ఎవరండి? సీనా. హూ ఇన్ టర్న్ గివ్స్ 3 to B. సో దట్ మీన్స్ C దగ్గర ఎంత ఉంటాయి ఇప్పుడు? 12. B దగ్గర 13. Till here it is completed. While B gives 6 to D. While B gives 6 to D. B లో నుంచి 6 తీసేసి ఏమవుతుంది? 7. D అప్పుడు ఏమవుతారు? 16. D becomes how much? 16. B నుంచి D కూడా వెళ్ళిపోయినది స్టోరీ. నెక్స్ట్, హూ అంటే ఎవరు? డీనే కదా. D passes 1 to E. So now D will have how much? 15. E will have how much? 11. రైట్, ఇక్కడ వరకు మొత్తం డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయిపోయినది. నౌ కమ్ టు ద క్వశ్చన్. దెన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కార్డ్స్ పొసెస్డ్ బై D and E ఈజ్ ఈక్వల్ టు, DE దగ్గర ఎంత ఉన్నాయండి? 26, రైట్, టుగెదర్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫైనల్ గా ఎవరెవరి దగ్గర ఎంత ఉన్నాయి చూడండి. ఫైనల్లీ ఏ హ్యావ్ మచ్? 8. ఫైనల్ నెంబర్ అది 8, యాడ్ కాదు. B will have how much? 7. C will have how much? 12. Anyway, these 2 people are final. Next, F will have 7. ఇవి కదా ఫైనల్ ఆన్సర్స్. నౌ D plus E is how much? D plus E is equal to 26. ఇప్పుడు వీటిలలో సమ్ చేద్దాం. ఎవరి సమ్ 26 అవుతుందో అదే అవర్ ఆన్సర్. A, B and C. A is how much? 8. B is 7. 8 plus 7, 15. 15 plus 12, 27. So this is not our answer. Next, B, C. B is how much? 7. C is how much? 12. 7 plus 12, 19. And F is how much? 7. That is what? 26. So this is our answer. అదే మన ఆన్సర్. ఒకసారి ఇవి రెండు కూడా చెక్ చేద్దాం. A, B and F. A is how much? 8.
B is 7, 15. F is how much? 7. 15 plus 7, 22. So this is not our answer. This answer kaadu gaani just. A is how much? 8. C is 12. 8 plus 12, 20. F is how much? 7. 27. So this is also not our answer. So what is our answer? B, C and F. మా ఖచ్చితంగా నేను చెప్తున్నాను ఇట్లాంటి డిస్ట్రిబ్యూషన్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. సో మీరు క్లమ్జీగా రాసుకొని ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి అని రాసేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా రాయండి. ప్లీజ్ ట్రై టు మేక్ ఏ టేబుల్ లైక్ దిస్. దెన్ ఇట్ విల్ బి వెరీ క్లియర్ వితౌట్ ఎనీ కన్ఫ్యూజన్. కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు, ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. Okay, right. Next one. ఈ క్వశ్చన్ రాసేదానికన్నా ముందమ్మా సరే ప్లీజ్ రైట్ డౌన్ వన్ క్వశ్చన్. ఒక క్వశ్చన్ రాయండి అమ్మా. A frog can climb. A frog can climb 5 feet and slips down by 3 feet in every single jump. It takes how many jumps? To reach the top of a 30 feet pole. To reach the top of a 30 feet pole. Answer ఏమైతే చెప్పండి. జనరల్ గా read the question. In one jump what is happening? It can climb 5 feet and it slips down by 3 feet. అంటే ఎఫెక్టివ్ ఒక జంప్ లో ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తుందండి? అది 2 feet. Effectively it will cover 2 feet in one jump. 2 feet in one jump. So 30 feet వెళ్ళడానికి ఎన్ని జంప్స్ కావాలి? ఎన్ని జంప్స్ కావాలండి? 5 3 9 నేను ఇచ్చింది. అమ్మ అది 6 4 చేసుకోండి అమ్మా. ప్లీజ్ చేంజ్ ఇట్ టు 6 and 4. 6 4కి చేంజ్ చేసుకోండి. 5 3 రాదు, అందుకోసమే 6 and 4కి చేంజ్ చేసుకోండి. ఓకే, సో ఎఫెక్టివ్లీ ఇట్ కెన్ కవర్ హౌ మచ్? ఒక జంపులో ఎంత కవర్ చేయగలుగుతుందమ్మా? 2 feet. 6 వెళ్తుంది, 4 feet స్లిప్ అవుతుంది. సో ఎఫెక్టివ్లీ ఇట్ కెన్ కవర్ 2 feet. సో 30 feet కవర్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? ఎన్ని జంప్స్ పడుతుంది? 30 feet కవర్ చేయడానికి ఎన్ని జంప్స్ పడుతుంది? It can climb 6 feet and slips down by
4 feet. So that means effectively it will cover how much? 2 feet. Effectively it will cover how much? 2 feet. 30 feet pole cover చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? ఎన్ని జంప్స్? సారీ, how many jumps? 30/2. In general 30/2 15 jumps అని రాస్తాం. అంతేనా? It takes 15 jumps. We'll write it as 15 jumps. But here the mistake is done. It is not 15 jumps. Why? I will tell you. Just see here. This logic will work. This logic will work up to 30 minus 6 feet. This logic will work up to 30 minus 6 feet. That means 30 minus 6 is how much? 24. This logic will work up to 24 feet. So that means 24 feet వరకు వెళ్ళడానికి ఎంత టైం పడుతుంది తనకి? 12 jumps. It takes 12 jumps to reach 24 feet. 13th jump ఏం చేస్తుంది తను? 6 feet వెళ్తుందా? సో డైరెక్ట్గా ఎక్కడికి వెళ్తుంది? టాప్కి వెళ్ళిపోతుందా? టాప్కి వెళ్ళింది చాలు మనకి, మళ్ళీ అది స్లిప్ అయింది, మనకు అవసరం లేదు. సో హౌ మెనీ జంప్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు రీచ్ ద టాప్? 13 jumps. 13 jumps. సో తన జంప్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది చూసినా, you should subtract that from the total distance. Okay, write down there. Here first of all write down this one. Idi rayandi, first idi rayandi. Effectively 2 feet. Effectively 2 feet. Okay, after writing this, this logic will work. This logic will work till 30 minus 6 feet. This logic will work till 30 minus 6 feet. That is equal to 24 feet. This logic will work till 30 minus 6 feet. That is equal to 24 feet. Therefore, it takes 12 jumps to cover 24 feet. It takes 12 jumps to cover 24 feet. 12 jumps తీసుకుంటాదమ్మా. In the 13th jump, it reaches top. In the 13th jump, it reaches top. 13th jump లో అది టాప్ కి రీచ్ అయిపోతుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమ్మా, ఇది క్లైంబింగ్ అప్ 8 feet అని అన్నాడు అనుకో, నేను ఈ లాజిక్ ఎక్కడి వరకు తీసుకుంటా? 30 minus 8. 30 minus 8 వరకు ఇది ఎఫెక్టివ్ లాజిక్ వర్కౌట్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత డైరెక్ట్గా టాప్కి వెళ్తుంది, అట్లా అనమాట. సో ఇది ఈ లాజిక్ అనేది త్రూ అవుట్ జర్నీ వర్కౌట్ కాదు, అది 1 జంప్లో ఎంతైతే డిస్టెన్స్ తీసుకుంటుందో అక్కడ వరకు వర్కౌట్ అవుతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ కాన్సెప్ట్ ఇయర్, విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎవ్రీ నవ్ అండ్ దెన్ ఆల్టర్నేట్ ఇయర్స్లో దీని మీద అడుగుతున్నారు. లాస్ట్ 2 years అయితే అడగలేదు. దెర్ ఈస్ ఎ హై ఛాన్స్ ఆఫ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ దిస్ వన్ this year. Okay, and now come to this question. Please read this question. There are 3 pillars X, Y and Z of different heights. 3 spiders A, B and C start to climb. A, B and C start to climb. In one chance A climbed 6 centimeters, up 6 and down 1 centimeter. అంటే ఎఫెక్టివ్గా ఇక్కడ ఎంత అండి? ఎఫెక్టివ్లీ here it will climb how much? 5 centimeters. Effectively it will cover how much? 5 centimeters. Next, in one chance A climbs on X, sorry, next Y, this one is A. Next, B climbs on Y. Okay, B is climbing here and 7 centimeters, up 7 centimeters and down 3 centimeters. So effectively గా ఎంత కవర్ చేస్తుందండి? 4 centimeters. Effectively it will cover how much? 4 centimeters. Next, C climbs Z by 6.5 but slips down by 2. So up 6.5 and slips down by 2 means effectively it will cover how much? 4.5. Effectively it will. Now, if each of them requires 40 chances to reach the top of the pillars, ప్రతి ఒక్కరికి 40 ఛాన్సెస్ కావాలంటున్నాడు. దెన్ వాట్ ఈస్ ద హైట్ ఆఫ్ ద షార్టెస్ట్ పిల్లర్? మనకు తెలుసు 39th వరకు ఎఫెక్టివ్ వర్కౌట్ అవుతుందా?
40కి డైరెక్ట్గా టాప్కి రీచ్ అవుతారు. అదే కదా మీనింగ్. సో హియర్ వాట్ విల్ బి ఇట్స్ హైట్ 39 into 5. అంతేనా? ఎఫెక్టివ్లీ ఇట్ ఈస్ 5 ప్లస్ ఆ లాస్ట్ జంప్ ఎంత కవర్ చేస్తారు 6 centimeters. సో దిస్ ఈస్ ద టాలెస్ట్ వన్. యాక్చువల్లీ దిస్ ఈస్ ద టాలెస్ట్ వన్. షార్టెస్ట్ ఏదైతే చెప్పండి ఇందులో, ఈ మధ్యలోది అవుతుంది. వై 39 into effectively it will cover how much 4. 39 into 4, 39 4s are 39 4s ఏమవుతుందండి 156 ప్లస్ నెక్స్ట్ ఇన్ వన్ జంప్ ఇట్ విల్ కవర్ హౌ మచ్ 7 centimeters. So that means its height is how much 163 centimeters. So the shortest one is here 163 centimeters. Shortest one is here 163 centimeters. మా 39 వరకు ఎఫెక్టివ్ తో వెళ్తుంది. లాస్ట్ మాత్రం తన ఫుల్ కెపాసిటీతో వెళ్తారు. దట్ ఈస్ ద లాజిక్ హియర్. వై? బికాస్ ఆల్ ఆర్ రీచింగ్ ద టాప్ ఇన్ జస్ట్ 40 జంప్స్. అన్ని కూడా టాప్ ని 40 జంప్స్ లోకి వెళ్తున్నది. సో ద హైట్ హియర్ ఈస్ 163 centimeters. 39 into 4 plus in one jump it can cover 7 centimeters. That is 40th jump. Right. Next one. 1 నుంచి 1000 వరకు రాస్తే 5 ఎన్నిసార్లు వస్తున్నది అనేది క్వశ్చన్ అమ్మ. ఇది కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి. 5 అయినా ఇంకోటైనా ఏవైనా అని నాకు తెలిసి 300 times వస్తాయి. వీ విల్ సీ ఇట్ వన్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 5 ఎన్నిసార్లు వస్తుంది అనేది కదా క్వశ్చన్. యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఎన్నిసార్లు వస్తుందో చూద్దాం. నెంబర్స్ కాదండి అడిగింది, డిజిట్ 5. ఓకే, యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుందండి 0, 5, 15, 25 like this up to 95. How many are there? 10 are there. ఇట్లా ఈ యూనిట్స్ ప్లేస్లో వచ్చేవి 10 pairs ఉంటాయి. మళ్ళీ 100. సో యూనిట్స్ ప్లేస్లో వచ్చే ఎన్ని ఉంటాయండి 10 into 10. ఎన్ని వస్తాయి మనకి 100 వస్తాయి. 100 వస్తాయి ఓవరాల్గా. యూనిట్స్ ప్లేస్లో 5 ఎన్నిసార్లు వస్తుంది 100 times వస్తుంది. నెక్స్ట్ టెన్స్ ప్లేస్లో వేర్ వీ విల్ హ్యావ్ టెన్స్ 50, 51, 52 అండ్ సో ఆన్ టిల్ 59. ఎన్ని వచ్చినాయి ఇవి నాకు 10. ఇట్లా నాకు ఎన్ని పేర్స్ ఉంటాయి 10 pairs. 159, 259, 359 ఇవన్నీ కూడా పేర్సే కదా. సో 10 into 10 దిస్ విల్ బి హౌ మెనీ ఇన్ నెంబర్ ఫర్ మీ 100. దిస్ విల్ బి 100 ఇన్ నెంబర్ ఫర్ మీ. నెక్స్ట్ హండ్రెడ్స్ ప్లేస్లో ఎన్నిసార్లు వస్తాయండి 500, 501 and till what 599. So how many you will have here 100. So overall what is our answer here 300. Not only 5 digit, any digit will occur for 300 times. మీరు 2 తీసుకోండి, 3 తీసుకోండి, 4 తీసుకోండి. ఓకే, how many times you will have 300 times. 300 times we will have. Units, tens and hundreds place. Units, tens and hundreds place. Units place లో 10 times వస్తుంది. 100 tens place లో 10 times వస్తుంది. హండ్రెడ్స్ ప్లేస్లో కూడా 10 times వస్తుంది. Now, first of all, please read the condition. X, Y values రాయండి 9th దాంట్లో. Everyone write X and Y values. Please try to write the values of X and Y. X, Y values రాయండి. Right, these are the X and Y values. X is equal to or greater than 25. So 25, 26, 27 I can take till infinite. Next, Y is
less than or equal to 40. So highest value of y I can take is 40, and from there onwards I can go till minus infinite. Okay, now following is always correct. They are telling that following is always correct. First, x is greater than y. x నేను 25 తీసుకుంటా అండి, y 40 తీసుకుంటాను. ఈజ్ x greater than y? No, always correct అన్నాడు కాబట్టి అది false. Next, y minus x is greater than 15. Highest value of y is how much? Next least value of x is 25. అక్కడనే మనకి ఏమొచ్చింది? 15 వచ్చింది. గ్రేటర్ దాన్ 15 అంటున్నాడు, అక్కడనే ఫెయిల్ అయినది. బట్ స్టిల్ y మైనస్ ఎక్స్, y నేను 0 తీసుకుంటా. కెన్ ఐ టేక్ y యాజ్ 0? ఓకే, x 25 తీసుకుంటా. 0 minus 25 minus 25. Is minus 25 greater than 15? No, then this one is false. Next, y minus x is less than or equal to 15. Highest value of y enta 40, least value of x enta 25. 40 minus 25 15 equal to 15. ఇంక ఇక్కడి నుంచి నువ్వు ఏ వాల్యూ అయినా తీసుకో, వాళ్ళ మధ్యలో డిఫరెన్స్ 15 ఆర్ లెస్ దాన్ 15 ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కరెక్ట్. జస్ట్ ఇది ఒక్కసారి x ప్లస్ y ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 65 అంటున్నాడు. కెన్ ఐ టేక్ x యాజ్ 25? y 0 తీసుకుంటా, తీసుకోవచ్చు కదా. ఆ రెండు సమ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 25. వాడేమంటున్నాడు? గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 65 అంటున్నాడు. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫాల్స్. సో హియర్ అవర్ ఆన్సర్ బికమ్స్ ఆప్షన్ సి. మీకు ఏదైనా ఆప్షన్ 50-50 ఉన్నది అనుకోండి, ఫర్ టైమింగ్ దాన్ని పక్క పెట్టి మిగతా ఆప్షన్స్ ఫాల్స్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. దెన్ ఆబ్వియస్లీ ద లెఫ్ట్ ఓవర్ విల్ బి అవర్ ఆన్సర్ ఫర్ అస్ హియర్. సో అవర్ ఆన్సర్ హియర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి. ఈ సెట్ రాసుకుంటే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఏమేమి వాల్యూస్ తీసుకోవచ్చు, ఏమేమి తీసుకోకూడదు అని. ఆల్వేస్ కరెక్ట్ ఉంటే మీరు ఏం చేయడానికి ట్రై చేస్తారు? ఆప్షన్స్ని ఫాల్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. మీరు ఏం చేయడానికి ట్రై చేస్తారు? ఫాల్స్. అందుకోసం మీ ఆలోచన ఎట్లుండాలి? ఇది ఎట్లా ఫాల్స్ చేయాలన్నట్టే ఉండాలి. ఒక్కటి ఫాల్స్ చేయగలిగినా అది ఇంకా పక్కకే, దట్ ఆప్షన్ ఈస్ డిలీటెడ్. అది మైండ్ సెట్ ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ సి హియర్. చూడండి, ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంది? ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంది? న్యూమరేటర్ లెస్ దాన్ డినామినేటర్. మీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 1/2. వీటిని మనం ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటాం, అవునా? ఇఫ్ ఏ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ ఆఫ్ ఏ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఆర్ ఇంక్రీజ్డ్ బై సేమ్ పాజిటివ్ క్వాంటిటీ, అంటే సేమ్ నెంబర్తో యాడ్ చేస్తున్నారు. ఇట్ ఈస్ అప్ టు యూ. ఏం ఇంక్రీజ్ చేద్దాం చెప్పండి? 3 చేద్దామా? I will increase this by 3 and this by 3. So what is my output? 4/5. Options చూడండి అమ్మా. Always less than, that means he is comparing the original number with the newly formed number, right? So original number ఏంది? 1/2. Newly formed number ఏంది? 4/5. Which one is greater? ఏది గ్రేటర్ అండి? 4/5 గ్రేటర్. ఏ చిన్న కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నా ఇది చూడండి అమ్మా. ఏం చెప్పినా మీకు క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి. 1 into 5 5, 2 into 4 ఏది గ్రేటర్? సో హియర్ ఆల్సో 4/5 విల్ బి గ్రేటర్. ఏవైనా 2 ఫ్రాక్షన్స్ లో నౌ టెల్ మీ విచ్ అమాంగ్ దిస్ 2 ఈజ్ గ్రేటర్? ఈ రెండిట్లో ఏది గ్రేటర్ అండి? ఇన్ జనరల్ క్రాస్ మల్టిప్లై దిస్. 5 2s are 7 into 13 ఏంది? 91. Which one is greater? 91 is greater. Then between 5/7 and 13/12, which one is greater? 13/12 is greater. This is how you need to compare the fractions. ఏది గ్రేటర్ వాల్యూ అంటే ఎట్లా చేస్తారు? ఇట్లా కంపేర్ చేస్తారు మీరు. ఓకే, సో నౌ ఐ హావ్ టేకెన్ 1/2. ఇంకొక ర్యాండమ్గా 3/4 తీసుకోండి. 3/4. I will take 3/4 and I will increase numerator and denominator by 2 each. అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది? 5/6. Which one is greater here? 3 6 are 18, 4 5 are 20. ఏది పెద్దదండి? ఇదేనా పెద్దది? Then which one is greater? 5/6. So what is always greater than the original fraction? Newly formed one is always greater than the original fraction. Always greater than the original fraction. అందుకోసమే మీకు అది చెప్పిన ప్రాపర్ అంటే ఏంది, ఇంప్రాపర్ అంటే ఏంది తెలవాలి. లేకుండా ఏదన్నా ఒక ఫ్రాక్షన్ కదా అని మీరు కానీ 3/2 తీసుకున్నారు అనుకోండి, తెలవకుండా
ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ మీనింగ్ తెలియకుండా 3/2 తీసుకొని న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ని నేను +2 తో ఇంక్రీజ్ చేస్తాను. అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది 5/4 3/2 అండ్ 5/4 రైట్. క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి, ఇదేమవుతుంది 12 అవుతుంది, ఇదేమవుతుంది 10 అవుతుంది. అవునా? ఏది గ్రేటర్ అవుతున్నది? ఒరిజినల్ నెంబర్ గ్రేటర్ అవుతున్నది. మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ 2-3 తీసుకుంటారు, 3/2 తీసుకుంటారు, 1/2 తీసుకుంటారు. అప్పుడు మీరేం మార్క్ చేస్తారంటే సచ్ థింగ్ కెనాట్ బి క్లెయిమ్డ్ డెఫినెట్లీ అని మార్క్ చేస్తారు. ఎందుకంటే అసలు మనం ఫస్ట్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఎగ్జాంపులే తప్పు తీసుకున్నాం. సో యూ షుడ్ నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ప్రాపర్ అంటే ఏంది, ఇంప్రాపర్ అంటే ఏంది డెఫినెట్గా తెలిస్తేనే మనం ఎఫెక్టివ్గా చేయగలుగుతాం. నెక్స్ట్ విచ్ హ్యావ్ 4 యాజ్ ఎ డిజిట్ బట్ ఆర్ నాట్ డివిజిబుల్ బై 4. మీరు ఏం చేయవాకండి, ఫస్ట్ 4 యాజ్ ఎ డిజిట్ ఉన్న నెంబర్స్ అన్ని రాయండి. 4 యాజ్ ఎ డిజిట్ ఉన్న నెంబర్స్ అన్ని రాయండి. These are the numbers which have 4 as a digit. కావాలనే 44ని ఎలిమినేట్ చేసిన, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ 44 ఉంది కాబట్టి. ఓకే, ఈ నెంబర్స్లో 44ని ఆల్రెడీ ఇక్కడ 44 రాసిన కాబట్టి ఇక్కడ డిలీట్ చేసిన. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాడు, బట్ ఆర్ నాట్ డివిజిబుల్ బై 4. డివిజిబుల్ బై 4ని క్యాన్సిల్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా. వాట్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై 4? 4, 24, 44, 64, 84, 40, 48. Now how many are left? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. So our answer here is 12. మీరు రాసి కౌంట్ చేయగలిగే పేపర్ పైన పెట్టండి, క్యాన్సిల్ చేయండి, అంతేగాని ఫింగర్ టిప్స్తో లెక్క పెట్టవాకండి. ఇక్కడ కావాలనే 44ని డిలీట్ చేసిన, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ 44 అక్కడ తీసుకున్నాను కాబట్టి. Okay, take 10 minutes break, ma. Come back. We will discuss the remaining questions.